today we'll discuss renal replacement therapy. Actually, I was supposed to discuss both renal replacement therapy and renal transplantation today, but later I thought that digesting both of these will be a bit difficult for you in the same lecture. So, we will address renal transplant in the next lecture. That will be our last lecture on nephrology. It will take around 30 to 40 minutes, I think, and the rest of the time on the next lecture we will recapitulate what we have learned through all these 5 lectures. Okay. So, let us start with renal replacement therapy. In the last lecture, we discussed the pharmacological and non-pharmacological aspects of management of chronic kidney disease, and when these measures alone fail to stop the progress of the disease, and when the patient enters the end-stage renal failure stage, then we have to resort to the renal replacement therapy. The aim of renal replacement therapy is to replace the excretory function of the kidney and to maintain the normal electrolytes concentration and the fluid balance. Regarding the other things, that is the endocrine functions and other metabolic functions, renal replacement therapy is not of much use. You cannot stop renal osteodystrophy or the renal anemia with the renal replacement therapy. For that, you have to use the pharmacological measures and other parenteral methods. The aim of renal replacement therapy is to replace the excretory function and the maintenance of the normal electrolytes concentrations and the fluid balance only. Now, what are the various options? The most popular and most widespread option is the hemodialysis. Also, hemofiltration and hemodiafiltration. These are done in only selected centers and in only some specific circumstances. Next is peritoneal dialysis. There are 2 varieties, CAPD, that is continuous ambulatory peritoneal dialysis, and APD, that is ambulatory peritoneal dialysis. We will discuss that in short sometime later. And finally, the renal transplantation, which we will discuss on the next lecture. The decision to initiate dialysis for the management of end-stage renal disease usually depends on a combination of patient's symptoms, comorbid conditions and the laboratory parameters. There is no magic figure that beyond this we need dialysis, or when this figure is exceeded we must do dialysis, nothing like that. In the layman or the paramedical personnel or the lab technicians, they often advise the patient that your creatinine is this, you have to start dialysis. It is not like that. Creatinine is an important, serum creatinine level is an important criteria, that is true, but it is not the sole criteria. You have to correlate this with his other clinical conditions, complications, his social circumstances and many other things. As I said, no absolute serum creatinine value or serum blood urea nitrogen value or creatinine clearance or glomerular filtration rate can be used as an absolute cutoff value for starting dialysis. But it has been the consensus all over the world that most individuals will experience or soon will develop symptoms and complications when EGFR is below 10 milliliter per minute. You can remember that below 15 ml per minute, the patient has entered the stage 5 of chronic kidney disease. Still below, that is when it is below 10 milliliter per minute, the condition of the clinical condition of the patient is sufficiently bleak for the symptoms of uremia to appear one by one. It is the usual practice to start the dialysis when these uremic symptoms start to appear, but before other sinister complications, that is respiratory distress, that is pericardial rub or tamponade, etc., or hematologic or bleeding manifestations appear. Before start of those sinister complications, one should start a dialysis, whatever be the creatinine clearance rate or the serum creatinine value. But usually in our country, when it is below 8
to 10 milliliter per minute, usually the patient needs to start dialysis. Now, hemodialysis particularly and peritoneal dialysis also has been in vogue in the western countries, particularly in UK where it was first started around the 1960s, and throughout all these more than 60 or 65 years, there has been lots of studies going on all over the world to assess the progress and the prognosis of the patient when renal replacement therapy has started. And it has been found that preemptive start of dialysis, that is starting it before it is absolutely warranted, it does not improve the prognosis much. It improves the quality of life definitely. It improves the complications, but overall survival may not be that much affected by premature starting of hemodialysis. So, it has been the practice to start the dialysis when the symptoms of uremia, that is fatigue, anorexia, mild breathlessness, vertigo on walking, when these things start appearing, then the clinician or the nephrologist has to advise the patient to start the dialysis. And what are the absolute indications for dialysis? This was the general consideration, but in some circumstances, whatever be the serum creatinine value or the creatinine clearance value, you have to start dialysis on an emergency basis. Mainly 5 absolute indications are there, you have to remember them. Number 1 is severe volume overload, which is refractory to diuretic therapy. Number 2 is severe hyperkalemia, when the serum potassium value is above 6.5 or 7 milliequivalent per liter. Beyond that, patient may have cardiac asystole anytime. So, you have to start dialysis emergency basis whenever such value is approached. Severe metabolic acidosis, which cannot be controlled with medical measures. Severe encephalopathy, which cannot be accounted for by any other thing, any investigation, any meningeal signs or infections like encephalitis or meningitis or any head injury or cerebral malaria. Nothing of that sort is there, but the patient has got an encephalopathy in the setting of CKD. You have to start dialysis. Pericarditis and other pseudocyetis. Pericarditis manifested by a pericardial rub or signs of pericardial tamponade. These 5 are absolute indications of dialysis, of emergency dialysis, whatever be the creatinine clearance value or the serum creatinine value. If we consider on the first point, severe volume overload refractory to diuretic, you have to optimize the diuretic therapy. On the previous lecture, I think I mentioned that what is the maximum value of furosemide that you can use. Usually, furosemide you can go up to 200 milligram per day, because beyond that ototoxicity starts. One Lasix tablet, that is furosemide tablet, is 40 milligram. So, 2 times twice daily, that is 160 milligram. Given that still the patient is having fluid overload and having gradually worsening respiratory distress, so you are not being able to control the fluid overload with oral furosemide therapy. Oral and parenteral therapy of furosemide is almost the same. Efficacy wise, they are almost the same. So, it is no use switching to injection over tablet. Okay. You can use the injection if the patient cannot take orally, but switching to injection furosemide is not going to help the patient efficacy wise. So, when it is 160 milligram per day of furosemide, still not being able to control the fluid overload, you have to go for dialysis to control the fluid overload. Some additional relative indications are there, like symptomatic uremia, for example, intractable fatigue, anorexia, dyspepsia, nausea and vomiting, generalized pruritus, difficulty in maintaining attention and concentration, mood disturbances, etc. And protein energy malnutrition or failure to thrive without any other overt cause. These are relative indications of starting dialysis if the patient is otherwise proceeding towards end-stage renal disease. Now, preparing for renal replacement therapy,
We discussed this in some detail on the previous lecture. It is crucial that the patients who are known to have progressive CKD are prepared well in advance for the initiation of renal replacement therapy. This involves timely referral to a nephrologist, providing psychological aid and social support. We discussed this on the last lecture. Assessing his home circumstances, discussing his social support, and discussing the various choices of treatment that are available for this patient. We have to discuss with the patient his social support. If there is intelligent and willing care provider in his home who can assist him or her in the process of CAPD, that patient may have CAPD if he is financially well enough to support that too. All these factors have to be taken into account to decide the future course of action. It is possible to predict when renal replacement therapy will be required from serial measurements of serum creatinine in patients with progressive chronic kidney disease. One has to plot the inverse of the serum creatinine value on the time scale, and with the monitoring of the rate of deterioration of the serum creatinine, one can loosely predict that after this much months or this many years you will need a renal replacement therapy or you have to start a dialysis. Ideally, before the predicted value of starting dialysis, at least 1 year before, you have to start the preparations. What are the preparations? Creating a suitable arteriovenous fistula and vaccination against hepatitis B if that is necessary. One has to screen the patient against hepatitis B, hepatitis C and HIV. Hepatitis B is the most infectious of them. If the patient is seronegative, he or she has to be vaccinated against it. It has to be double the volume of the usual dose. That is, for a subject like you and me, the regime of hepatitis B vaccine is 0 dose, repeat after 1 month and 6 months. That is the usual regime. For the CKD patient, it is first double the volume, that is on both the arms, and 0 dose, repeat after 1 month, 2 months and 6 months or 12 months according to the patient's profile. For hepatitis C and HIV, no vaccination is available, but these are relatively less infectious than hepatitis B. Only separating the machine for the patient will do. In many large centers, there are separate machines earmarked for HIV positive patients or hepatitis C patients, and those patients are treated on that machine with relatively non-contact usage. Now, one has to decide whether renal replacement therapy is an appropriate choice for the patient or whether continuing conservative treatment for this patient will be preferable. This is particularly relevant for an elderly patient and a patient with gross cardiovascular complications, because in these patients it has been found that optimizing the medical therapy, providing with adequate nutritional, social and nursing care usually preserves the renal function to a large extent for some years more, and the quality of life is better for this patient because he has not go to the hemodialysis center repeatedly and undergo those access and other procedures, minimize the blood loss, etc. So, often conservative therapy is more preferable for the patient. This limits the adverse effects of end-stage renal disease without commencing the renal replacement therapy, and current evidences suggest that survival in these patients without dialysis can be actually similar to or only slightly shorter than those patients who are undergoing hemodialysis. This avoids hospitalization and the interventions associated with dialysis. Now, full medical, psychological and social supports are given to optimize that existing renal function and treating the complications like anemia, etc., with
appropriate palliative care for the terminal phase. A few points about renal replacement therapy in the old age. The age itself is not a barrier to good quality of life on renal replacement therapy. If the patient party asks you that eto boyosh hoye geche ekhon dialysis kore ki hobe ityadi, it doesn't hold much water, because this will increase the quality of life, and if the social support is well, if the patient is financially supportive, then tolerating the dialysis will improve the quality of the life of the patient, whatever be his age. Next, older people are more sensitive to fluid balance changes and predisposing to hypotension during dialysis with rebound hypertension in between dialysis. This compromises the hemodynamic status of the patient. A failing heart cannot cope with fluid overload, and in these patients pulmonary edema can develop easily. Often only hospital provided hemodialysis is suitable in the vicinity, and older patients may require more medical and nursing time because of the comorbidities and because of the financial incapabilities. Survival on dialysis, this is difficult to predict for an individual, but old age plus substantial comorbidities are associated with a poor median survival. So these patients are usually not considered for renal transplantation, because the life expectancy should be at least 5 years for a renal transplant to succeed. Withdrawal from dialysis, a common cause of death in older patients is withdrawal of dialysis due to a comorbid disease. একটা বেশি রকম কার্ডিওভাস্কুলার কমপ্লিকেশন আছে, পেশেন্ট সাস্টেন করতে পারছে না, ডায়ালিসিস বন্ধ করে দেওয়া হলো, বা পেশেন্ট মনে করছে তার কোয়ালিটি অফ লাইফ যা এখন রয়েছে তাতে রোজ রোজ ডায়ালিসিস করতে আর ভালো লাগছে না, যা হবে ডাক্তারবাবু ছেড়ে দিন। সো পেশেন্ট ইজ উইন্ড অফ ফ্রম ডায়ালিসিস, অ্যান্ড দিস ইজ আ মেজর কজ অফ ডেথ ইন দিস পেশেন্টস। একটা সময় আস্তে আস্তে ইডিমিক ফিচার্সগুলো বাড়তে থাকবে, পালমোনারি এডিমা হবে, পেশেন্ট উইল হ্যাভ আ হার্ট ফেলিয়ার অ্যান্ড ডাই। Transplantation, relative risk of surgery and immunosuppression, and limited organ availability, these exclude most older patients from transplantation. Without dialysis but with adequate support, conservative therapy is an appropriate option for patients who are at high risk of complications from dialysis and who have a limited prognosis and a little hope of functional recovery of the kidneys. Now let's come to hemodialysis. This is the most common form of renal replacement therapy in end-stage renal disease and in acute kidney injury also. It involves gaining access to the circulation either through a arteriovenous fistula, which is the preferred method of vascular access, at the wrist or around the elbow. A large bore venous catheter is used when there is no available arteriovenous fistula. When the patient is having dialysis on an emergency basis, no AV fistula has been created already. So this is being done with a large bore venous catheter, which has got 2 lumens. Through one lumen, blood goes in, and through the other lumen, blood comes down. It's like if you make a cross section of the cannula, you will see that there are 2 concentric circles. Inside there is a bore, outside there is another bore. So through one, blood goes in, and through another, blood comes out. With the same cannula, it's a 2-way procedure. It can be done with an arteriovenous graft also, or an arteriovenous shunt. Patient's blood is pumped through the hollow fibers of the artificial kidney, which is a hemodialyzer. I have brought one set for you, a disposable set for you to see for how it is done. You will check it. And this artificial analyzer has got the capillary tubes through which the blood is passed, and this is bathed in a solution of favorable chemical composition, which is isotonic fluid, free of urea and other nitrogenous compounds, and it is usually low in potassium concentration, but that concentration may be varied according to the need. This allows
bidirectional diffusion of solutes between the blood and the dialysis fluid across a semi-permeable membrane down a concentration gradient. The composition of the dialysis fluid can be varied to achieve the desired gradient, and fluid can be removed by applying negative pressure to the dialyzed site. I'll send it to you, you'll check it for yourself. These are the tubings and this is the artificial dialyzer. Okay. This is like a cylinder. One is input, one is output. Through one, blood is going in, through the other, blood is coming out. And these white things you can see, these are actually thousands of very slender capillary tubes made with a semi-permeable membrane. When blood goes in through this blood passes through these tubes that is in the lumen of the cylinder. It contains the dialyzed fluid. So, these capillary tubes are bathed in the dialyzed fluid, and the composition is different from the blood, which is the blood is passing through the capillary tubes. So, there is free diffusion, bidirectional diffusion of the solutes from the blood in the capillary tube to the dialyzed fluid in the lumen of this cylinder. In this way, the exchange of the solute occurs. And after that, after passing through these capillary tubes, the blood goes out through this tube and it enters the patient's body. One tubing takes the blood through tubings into the dialyzer and it goes out from this tubing and enters the patient's body, as simple as that. And through the effect of the machine, a negative concentration gradient and a negative pressure gradient is maintained, so that fluid and solutes are dragged from the inside the capillary tube to the dialyzed. Dialyzed যে ফ্লুইডটা, সেই ফ্লুইডের কনসেন্ট্রেশনটাকে অদল বদল করে আমরা আমাদের দরকার মতো এই সলিউট এক্সচেঞ্জটাকে বাড়াতে বা কমাতে পারি। পেশেন্টের হয়তো পটাশিয়াম খুব কম আছে, হাইপোক্যালিমিয়া আছে। সিকেডি পেশেন্ট মানেই তার হাইপারক্যালিমিয়া থাকবে, তার নাও হতে পারে। কোনো কারণে তার পটাশিয়াম কম আছে বা তার সোডিয়াম কম আছে। তখন আমরা কি করব, এই ফ্লুইডে পটাশিয়াম ভ্যালুটাকে সেম রাখবো, আইসোটোনিক রাখবো, যাতে ওর ব্লাড থেকে পটাশিয়াম বেরিয়ে না আসে, যা পেশেন্ট আরো হাইপোক্যালিমিক না হয়ে যায়। Usually the dialyzed potassium is varied from 1 to 4 milliequivalent per liter. যদি পেশেন্টের পটাশিয়াম নর্মাল থাকে, আমি তাকে 3.5 to 4 রাখবো, তাহলে ব্লাডে যা পটাশিয়াম ছিল ডায়ালাইজেটেও মোটামুটি একই পটাশিয়াম থাকবে, তাহলে পেশেন্টের ব্লাড থেকে কোনো পটাশিয়াম বেরিয়ে আসবে না। কিন্তু যদি তার পটাশিয়াম অনেক বেশি থাকে, which is usually the case, অনেক হাইপারক্যালিমিক আছে পেশেন্ট, 5.5 আছে, 6 আছে কি 6.5 আছে তার পটাশিয়াম, সেক্ষেত্রে আমার উচিত হবে তার ব্লাড থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পটাশিয়াম রিমুভ করা। I'll put the potassium value at 1 or 2 milligram per liter, so that potassium is extracted from his blood and the hyperkalemic status is gradually lessened. Dialyzed calcium value is typically 2.5 milligram per liter, that is 1.25 millimole. Bicarbonate is typically 35 milligram per liter. And the dialyzed sodium is, there is a printing mistake, this is 140 millimole per liter. These depend on the clinical situation of the patient. পেশেন্টের যেমন ইলেকট্রোলাইট স্ট্যাটাস থাকবে ব্লাডের, আমি সেই অনুযায়ী এই ডায়ালাইজড ফ্লুইডের এই কনসেন্ট্রেশনটাকে বাড়াতে বা কমাতে পারি। যে বাইকার্বনেটটা আমরা সাধারণত সাইট্রেট গুলে একটা সলিউশন বানানো হয় ডিজলভ করে, সেটা আমার হাতে, আমরা কতটা গুলবো কতটা এ করবো। অন্যগুলো মেশিন দিয়েই কমানো বাড়ানো যায়, মেশিনেরই সেই সেটিংসগুলো থাকে, পটাশিয়াম বাড়িয়ে দেওয়া বা পটাশিয়াম কমে দেয় ইত্যাদি, সেগুলোর মাধ্যমে আমরা এই আর্টিফিশিয়াল ডায়ালাইজড ফ্লুইড যেটা আছে সেটা কনসেন্ট্রেশনটাকে বাড়াতে কমাতে পারি, and that regulates the solute exchange from the blood. Most patients undergo hemodialysis 3 times a week, usually for 3 to 4 hours. AKI পেশেন্টদের টিপিক্যালি 1 to 2 hours প্রথম দিন শুরু করা হয়। কেন, সে কারণটা আমরা পরে আসছি। Subsequently, the patients who are hemodynamically stable, they undergo dialysis for 4 to 5 hours a day on alternate days, or better still, for 2 to 3 hours on every day. তাতে কি হবে, তাতে ওর ফ্লুইড
ব্যালেন্সটা অনেক বেটার থাকবে, ইলেকট্রোলাইট যে লসটা ব্যালেন্সটা সেটা অনেক বেটার হবে। যেহেতু আমরা অ্যাকচুয়ালি ডায়ালিসিসে কি করছি, দুটো কিডনি সেটা 24 ঘন্টা কাজ করছে সপ্তাহে 7 দিন। আমি ডায়ালিসিসের মাধ্যমে সেই কাজটাকে আর্টিফিশিয়ালি করে দেওয়ার চেষ্টা করছি। সেটা যদি আমি সপ্তাহে 3 দিন 4 ঘন্টার জন্য করি, অবভিয়াসলি দ্যাট ইজ মাচ ল্যাকিং। আমি 3 দিন 4 ঘন্টা না করে সেটাকে রোজই 2-3 ঘন্টা করে করতে পারি, দ্যাট ইজ a bit closer to the physiological status. So that leads to less hemodynamic instability and the fluid exchange is much better. But that is not affordable for most of the patients due to financial reasons and for the other logistic reasons. Efficiency of dialysis will depend on the duration of dialysis, কতক্ষণ ধরে করছি, blood flow rate, এই যে ডায়ালাইজারের মধ্যে ব্লাডটা ফ্লো করা হচ্ছে, খুব আস্তে আস্তে যদি শো করা হয় তাহলে এক্সচেঞ্জ অত বেশি হবে না। আমি যদি আরো ফাস্ট করাতে পারি তাহলে আরো বেটার এক্সচেঞ্জ হবে। ডায়ালাইজেটেড ফ্লো রেট, সেটাও একই ব্যাপার, যত তাড়াতাড়ি ফ্লো করবে তত এক্সচেঞ্জটা বেটার হবে। সারফেস এরিয়া অফ দ্য ডায়ালাইজার, এই যে আর্টিফিশিয়াল ডায়ালাইজারটা দেখালাম, এটাকে যদি আমি একটা ক্রস সেকশন করে দিই তাহলে হয়তো দেখা যাবে, আমি আরবিট্রারিলি বলছি যে হয়তো 50,000 ক্যাপিলারি টিউব ওর মধ্যে রয়েছে। এই 50,000 ক্যাপিলারি টিউবের যে সারফেস এরিয়াটা, তার উপর তো ডিপেন্ড করছে কতটা এক্সচেঞ্জ হবে। সেই সংখ্যাটা যদি কম বা বেশি হয় তাতে এফিসিয়েন্সি অফ দ্য ডায়ালিসিস উইল ভ্যারি। যে সমস্ত মার্কেটে অনেক স্পিউরিয়াস, যেমন স্পিউরিয়াস ওষুধ পাওয়া যায়, সেরকম স্পিউরিয়াস ডায়ালাইজার, লো কোয়ালিটি ডায়ালাইজারও পাওয়া যায়। অনেক ছোট ছোট সেন্টার আছে তারা পয়সা বাঁচানোর জন্য ওগুলো কিনে আনে। তার মধ্যে এই ক্যাপিলারি টিউবের সংখ্যা অনেক কম থাকে, হয়তো 50,000 থাকার কথা আছে 20,000, বা আমার পক্ষে খালি চোখে মাপা সম্ভব না কতগুলো আছে, হয়তো ভালো করে ইলেকট্রনিক্যালি মাপা যাবে কিন্তু সেই ব্যবস্থা কোথাও থাকে না। কাজে যত ওই ডায়ালাইজারের কোয়ালিটি কম হবে, যত ক্যাপিলারি টিউবের সংখ্যা কম হবে, তার সারফেস এরিয়া কম হবে, তত exchange of the solids will be less. So efficiency of the dialysis will also be less. What are the complications of hemodialysis? Hypotension and cardiac arrhythmias due to rapid loss of fluid, excess vascular disease, there has been spelling mistakes, excess vascular disease, excess thrombosis, that is the যে এগুলো হবে ভেনাস চ্যানেল যেগুলো হবে বা আর্টিফিশিয়াল আর এভি ফিস্টুলা যেগুলো হবে সেগুলোতে থ্রম্বোসিস হতে পারে, অ্যাক্সেস অর ক্যাথিটার সেপসিস, হেমারেজ অফ দ্য পেশেন্ট, থ্রম্বোসাইটোপিনিয়া, প্রোটিন এলার্জি, ম্যালনিউট্রিশন, and dialysis related amyloidosis, which is a very rare complication, and air embolism. This is important because air embolism you cannot see, but there is sudden hypotension of the patient and sudden cardiac arrest. কি করে হতে পারে? টিউবিং যেগুলো আছে, কোথাও একটা লিক ছিল বা কোথাও একটা ফেটে গেছে, সেখান থেকে হাওয়া ঢুকছে, আমরা বুঝতে পারিনি। পুয়ার কোয়ালিটি টিউবিং, ফেটে গেছে কোথাও বা কানেকশনে কোথাও একটা গন্ডগোল ছিল, হাওয়া লিক করেছে। Now, hemodialysis being an intense and intermittent therapy, unlike the native kidney, that is kidney which is normally functioning in our body, or in the peritoneal dialysis, both major dialysis function, that is clearance of solutes and other fluid removal, are accomplished in a relatively short period and very rapidly. The rapid flux of fluid going inside or going outside can cause hypotension, even when the patient hasn't reached the dry weight. Patient fluid overload আছে, তার সত্ত্বেও যদি খুব তাড়াতাড়ি ফ্লুইড বেরোয়, খুব তাড়াতাড়ি ব্লাড বেরোয়, তাড়াতাড়ি ঢোকে, তাহলে চান্স অফ হাইপোটেনশন ইজ মাচ মোর। Hemodialysis related hypotension is common in diabetic patients. কেন না? তাদের অটোনমিক নিউরোপ্যাথি থাকে। অটোনমিক নিউরোপ্যাথি থাকলে কি হয়? হাইপোটেনশনের জন্য যে নর্মাল রেসপন্সটা বডির হওয়া উচিত, ট্যাকিকার্ডিয়া হলো এবং হাইপারটেনশন হয়ে গেল, দিয়ে ব্লাড ভলিউমটা, স্ট্রোক ভলিউমটা আবার মেনটেন হয়ে গেল, সেই রেসপন্সটা ডায়াবেটিক পেশেন্টে অত ভালো হয় না, বিকজ দেয়ার ইজ অটোনমিক নিউরোপ্যাথি এফেক্টিং দ্য ব্লাড ভেসেলস। This is the point I was alluding to when we discussed that প্রথম দিন 1 থেকে 2 ঘন্টা করবো, তার বেশি করবো না। কেন? There is a term called dialysis disequilibrium syndrome. Occasionally, confusion, headache, and rarely seizures can occur with the first or second instance of dialysis. Why? This may occur due to cerebral edema caused due to rapid solute removal in these patients who are undergoing diuretic therapy. প্রথম যখন ডায়ালিসিস করলাম, আমি যদি খুব র্যাপিড ফ্লুইড বার করে নিই, তাহলে ওর তো ব্রেন থেকেও, ব্রেন সেলস থেকে, নিউরনস থেকেও তো সলিড বেরোবে, ফ্লুইড বেরোবে।
ওইখানে এই ফ্লুইড ইমব্যালেন্স হয়ে হিমোডাইনামিক ইনস্টেবিলিটি হয়ে সেরিব্রাল ইডিমা ডেভেলপ করে যেতে পারে, তার থেকে এই জিনিসটা হয়। কি করে এটা অ্যাভয়েড করা যাবে? দিস ইজ অ্যাভয়েডেড বাই স্টার্টিং দ্য থেরাপি উইথ শর্ট ডিউরেশনস। প্রথম দিন 2 ঘন্টা করা হলো, পরের দিন হয়তো 3 ঘন্টা করা হলো, তারপরের দিন রেসপন্স দেখে আবার 3 ঘন্টা করা হলো, তারপর দিন থেকে 4 ঘন্টা করে করা হলো। বা পেশেন্ট যারা খুব ভালো স্টেবল আছে তাদের প্রথম দিন 2 ঘন্টা করে, পরের দিন থেকে 4 ঘন্টা করে করা হলো। ইউজুয়ালি ফার্স্ট ডায়ালিসিস এন্ড সেকেন্ড ডায়ালিসিস এই দুটোর মধ্যে অন্তত 1 ঘন্টা গ্যাপ, অন্তত 24 ঘন্টা গ্যাপ রাখা হয়, যাতে পেশেন্টের এই হিমোডাইনামিক ইনস্টেবিলিটি না হতে পারে, সলিউটের যে এটা চেঞ্জটা হচ্ছে সেটা যাতে পেশেন্টের শরীরে অ্যাডজাস্ট হয়ে যায়। টাইমটা কম করা হবে, ব্লাড ফ্লোটা কমিয়ে দেওয়া হবে। নর্মালি একটা হিমোডায়ালিসিসে 250 থেকে 300 ml পার মিনিট এই রেটে ব্লাডটাকে ফ্লো করানো হয়। প্রথম ডায়ালিসিসে সাধারণত 120 বা 150 ml এর বেশি ফ্লো রাখা হয় না, খুব স্লো যাবে, তাতে সাডেন হাইপোটেনশনের চান্স কমবে এবং এই সেরিব্রাল ইডিমার চান্সটা অনেক কমে যাবে। During hemodialysis, it is standard practice to anticoagulate the patient with heparin. যদি দেখা যায় পেশেন্টের ব্লিডিং রিস্ক বেশি, তাহলে অ্যান্টিকোয়াগুলেন্টের ডোজটাকে কমিয়ে দেওয়া হবে। তাতেও যাদের প্রবলেম হচ্ছে, there is an alternative called ipoprostenol which is used in some centers, but this is costly and in some cases this may lead to hypotension. For short hemodialysis episodes and in patients who have got abnormal clotting, সে সমস্ত ক্ষেত্রে অনেক সময় উইদাউট অ্যান্টিকোয়াগুলেশন ডায়ালিসিস করা হয়। জাস্ট 2 ঘন্টা করা হবে বা একটু করা হবে, এগুলো তো মেশিনে জাস্ট কিছুটা করে নর্মাল স্যালাইন ইনফিউজ করে করে ব্লাডটাকে ক্লটিং করতে দেওয়া হয় না এবং কেয়ারফুলি করে শেষ করে দেওয়া, উইদাউট এনি অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট ইট ইজ ডান। What are the problems with hemodialysis? Some points we have already discussed. Cardiac arrhythmias manifested by hypotension, sometimes chest pain, and the cause is potassium and acid base shifts. And here what we have to do, check the potassium and arterial blood gases and review the dialysis specifications, and if that is not effective we have to stop the dialysis altogether. Hemorrhage manifested by blood loss, overt or occult. Overt that is যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, occult মানে ভিতরে কোথাও কনসিল হেমারেজ হচ্ছে, আমি বুঝতে পারছি না। কজ হচ্ছে অ্যান্টিকোয়াগুলেশনের জন্য, যেটা আমরা এইমাত্র বললাম, সেক্ষেত্রে কি করতে হবে? ভেনাস নিডল ডিসকানেকশন, যেখানে ফিমোরাল দিয়ে হয়তো করা হয়েছে, এবার পেশেন্টের উপরে ড্রেপ করা আছে, আমি দেখতে পাচ্ছি না, পেশেন্ট নড়াচড়া করেছে, নিডল খুলে গেছে, ওখান থেকে ব্লিড করে যাচ্ছে, বাইরে থেকে বোঝা যাচ্ছে না, এই করে হাইপোটেনশন হয়ে যেতে পারে। ট্রিটমেন্ট ইজ স্টপিং দ্য ডায়ালিসিস, সিক দ্য সোর্স অফ ব্লিডিং and consider heparin free treatment if necessary. Air embolism বললাম, dialyzer hypersensitivity. This leads to acute circulatory collapse and allergic reaction to dialysis membrane or sterilizant is the usual cause. Some chemicals are there which are used as preservatives, and some PVC materials are there that is made that is used for making the artificial dialyzer. These things may be causing hypersensitivity in some patients and lead to dialyzer hypersensitivity. And in between the treatments, that in between the episodes of dialysis, the patient may develop pulmonary edema and systemic sepsis. We come to peritoneal dialysis. It is principally used in the treatment of chronic kidney disease, not much used in AKI. A permanent cystic catheter is inserted in the peritoneal cavity in this position and placed in the peritoneal cavity. There are 2 types, I said earlier. In CAPD, that is continuous ambulatory peritoneal dialysis, here about 2 liters of sterile isotonic dialysis fluid similar to that used in the hemodialysis, this is introduced through that catheter. It is left in place for 4 to 6 hours, that is it is left in the peritoneal cavity for 4 to 6 hours, and then it is removed through the same tube. The metabolic waste products diffuse from the peritoneal capillaries into the dialyzed fluid down a concentration gradient in continuous 4 times daily cycle. সারাদিনে 4টে সাইকেল করা হবে, সকালবেলা 2টো করা হবে, সন্ধ্যাবেলা বা বিকেলবেলা 2টো করা হবে। এই যে দুটো সাইকেল হবে, বাকি সময়টা পেশেন্ট ফ্রি, সে পেশেন্ট ঘুরে বেড়াতে পারে, কাজ করতে পারবে, হি ইজ ইন কন্ট্রোল অফ হিজ ডেইলি অ্যাক্টিভিটিস। The inflow fluid is rendered hyperosmolar by addition of glucose or glucose polymers. Glucose polymer হচ্ছে isodextrin.
এটা থাকবে বেশি পরিমাণে, তাতে কি হবে, ক্যাপিলারির মধ্যে থেকে along the concentration gradient fluid বেরিয়ে আসবে বেশি বেশি করে peritoneal cavity তে, which will be rather later removed. This results in net removal of fluid during each cycle due to diffusion of water from the blood through the peritoneal membrane down the concentration gradient. The other variety is automated peritoneal dialysis. This is similar to CAPD but uses a mechanical device to perform the devices during night, leaving the patient free or with only a single exchange to perform during the day. দিনের বেলা একটাই সাইকেল করা হবে আর বাকিটা রাতের বেলা পেশেন্ট যখন ঘুমোচ্ছে তখন করা হবে। একটা মেশিন অটোমেটিক্যালি সেটা করতে থাকবে, পেশেন্ট ঘুমিয়ে থাকবে, পেশেন্টের কোনো কিছু নিজেকে কিছু করতে হবে না। In peritoneal dialysis, the patient is free to do his normal daily activities and the patient is mobile. He can move about, go to the workplaces, everything. This is particularly useful in children or as a first therapy in adults who have got some renal function left and as a treatment for elderly patient who have got cardiovascular instability. এদের ক্ষেত্রে এই সমস্ত এল্ডারলি পেশেন্ট যাদের কার্ডিওভাস্কুলার ইনস্টেবিলিটি আছে তাদের হিমোডায়ালিসিসটা প্রবলেম কেন, যখনই তাকে হিমোডায়ালিসিস করা হচ্ছে টিউবিংস দিয়ে যখন ব্লাড বেরোচ্ছে, ব্লাড বেরোলো, আর্টিফিশিয়াল ডায়ালাইজার গেল, আরেকটা দিয়ে ঢুকলো, এই যে টোটাল ডেড স্পেসটা, এই যে বডির বাইরে যতখানি ব্লাড রয়েছে অ্যাট এ টাইম, দিস ইজ in excess of 500 ml at a single point of time. এই যে 500 ml ব্লাড বডি থেকে বেরিয়ে থাকছে, যে পেশেন্ট অলরেডি কার্ডিওভাস্কুলার পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আনস্টেবল, তার 500 ml ব্লাড শরীর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে মানে তার ব্যাপারটা খুব ডাইসি হয়ে যাচ্ছে। সেই জন্য এই সমস্ত পেশেন্টের ক্ষেত্রে সাডেন হাইপোটেনশন হয়ে যাওয়ার বা অ্যারিথমিয়া হয়ে যাওয়ার বা একটা অ্যাসিস্টল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাটা বেশি থাকে। এই সমস্ত পেশেন্টের ক্ষেত্রে যেহেতু peritoneal ডায়ালিসিসে কোনো ব্লাড বেরোচ্ছে না, সব টেস্ট থাকছে, তাদের ক্ষেত্রে ইট ইজ রাদার সুটেবল। What are the complications? Peritonitis is obviously the most important complication. This is manifested by abdominal pain and cloudy dialysate. যখন ফ্লুইড বেরিয়ে আসছে দেখবো ওটা সে একদম পরিষ্কার জলের মতো যেমন ঢুকেছিল সেরকম না, একটা ঘোলা ঘোলা টাইপের এটা বেরিয়ে আসছে। This indicates যে ভিতরে পাস আছে সেটা বেরোচ্ছে। The WBC count in the peritoneal fluid is more than 100 per microliter and of that more than 50% is neutrophil, that is polymorphs. The protein loss is magnified several times. If this is severe, it may need removal of catheter and shifting the patient to hemodialysis. Treatment আমরা কি করব? Gram positive organisms like Staph aureus are the most predominant organism in this peritonitis, and other organisms like Pseudomonas and fungus like Candida are also very common and they are more refractory to treatment. Typically, if they don't respond to antimicrobial therapy, this may obligate the catheter removal and shifting the patient to hemodialysis. Just a table form, the problems with CAPD. Peritonitis we have discussed. Catheter exit site infection. Here there is erythema and pus around the exit site and the culprit is usually the skin organisms like staph and the treatment is antibiotics and sometimes surgical drainage. Ultrafiltration failure may occur due to fluid overload, manifested by fluid overload. This occurs due to damage to peritoneal membrane. Peritoneal membrane যদি পোরাস হয়, ডায়ালাইজার ফ্লুইডটা অনেকটা ভিতরে ঢুকে যাবে, সার্কুলেশনে চলে আসবে, তাহলে পেশেন্টের ফ্লুইড ওভারলোড আরো বেড়ে যাবে, leading to rapid transport of glucose and loss of osmotic gradient. And the treatment is replacing the glucose with synthetic poorly absorbed polymers for exchanges. আর কি peritoneal membrane failure manifested by inadequate clearance of urea etc. কেন না peritoneal membrane due to some reason there has been scarring or there is loss of peritoneal membrane to a large extent, and here the treatment is increasing the exchange volumes considering automated peritoneal dialysis or switch over to hemodialysis. The other complication is sclerosing peritonitis manifested by intermittent bowel obstruction or malnutrition. Cause is unknown
It typically occurs after many years of peritoneal dialysis, and in this stage the patient has to be shifted to hemodialysis because the peritoneal membrane is in no more in a position to affect the proper solute exchange. If we consider these two procedures, the hemodialysis and the peritoneal dialysis, hemodialysis is a more efficient procedure. Only 4 hours 3 times per week is usually adequate for the patient if the other supportive treatments are okay. Peritoneal dialysis is less efficient because 4 exchanges per day will be required, each taking 30 to 60 minutes at least for CAPD, or for APD at least 8 to 10 hours each night. So, this is less efficient time wise. Hemodialysis, 2 to 3 days between treatments interval is there for the patient to regain his hemodynamic stability and other physiological status. In peritoneal dialysis, there is only few hours interval in between the episodes. Hemodialysis requires visit to hospital, although in very selected patients, home treatment is possible who have got that financially to arrange a machine or a setup in his own home. Very few patients can do that. Peritoneal dialysis will be done at home. So, this is much beneficial for the patient from this point of view. Hemodialysis requires adequate venous circulation for vascular access. Otherwise, the procedure will not be that much effective. Peritoneal dialysis requires an intact peritoneal cavity only without major scarring from any previous surgery. In HD, there is careful compliance with diet and fluid restrictions. This is required between the treatments. And in case of peritoneal dialysis, the diet and fluid loss is much restricted because you are dealing with the abdominal cavity. Fluid removal in HD is compressed into the treatment periods only. This may cause symptoms and hemodynamic instability during that specific time. Peritoneal dialysis being a slow continuous fluid removal, it is usually asymptomatic from that point of view. Infections related to vascular access may occur in case of HD, and in PD, peritonitis and catheter related infections may occur. Patients are usually dependent on others in case of hemodialysis for obvious reasons, but peritoneal dialysis, if the patient is capable or intelligent enough to take care of its own procedure, then the patient can take full responsibility for that treatment. This is only a pictorial representation of the 3 process, that is hemodialysis, this one, the dialysate outside the capillary tube. This pink thing represents the capillary tubes. Blood is passing from below to upwards, and there is bidirectional flow of solutes from the capillary tube to the outer portion of the artificial dialyzer depicted by the grey area. The dialyzer goes in, goes out, bathes the capillary tubes, and there is exchange of the solutes, and the blood goes in, goes out. This is the hemodialysis. There are 2 other procedures, just a brief mention of that because that is done very rarely in very selected centers. One is called hemofiltration and one is called hemodiafiltration. What is the basic difference? In hemofiltration, the ultrafiltrate bathes the capillary tubes. Here, when the blood is going out, there is exchange of both solute and water. A large volume of water goes out from the capillary tubes as ultrafiltrate, and that amount of fluid is replaced to the blood line when the blood is going out. This is replacement fluid. This is almost equal to the physiological plasma. This is added to the blood when it is going out from the dialyzer. And in the hemodiafiltration, that is almost the same, but that is a combination between hemodialysis and the hemofiltration. There is both exchange of solutes and the addition of replacement fluid in case of hemodiafiltration. But these are very rarely done in only selected centers, you need not know. This is the peritoneal dialysis. The dialysate fluid is coming through the silastic tube inside the peritoneal cavity, left there in situ for some hours and later removed.
This is the pictorial representation of the renal transplant. This we'll discuss on the next stage. So that's all for today. The time is also up. You can ask me any question. ওটা ডায়ালাইজারটা দাও আমাকে বলে কার কাছে আছে যতটা বলা হলো তার বেশিরভাগটাই তোমাদের পরীক্ষায় দরকার হবে না only basic things are required যেগুলো বলা হলো মোটামুটি এর বাইরে কিছু পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করবে না ভাইভাতে তাও যারা ভালো পরীক্ষা দেবে তাদের জিজ্ঞেস করবে সবাইকে করবে না তো স্টিল আমি এটা ডিসকাস করলাম ইন সাম ডিটেল বিকজ দিজ আর দ্য থিংস ইমার্জিং তোমরা যখন মানে ফুল ফ্লেজেড প্র্যাকটিসিং অর টিচিং ডক্টরস হবে তখন এই জিনিসগুলো অনেক বেশি ওয়াইড স্প্রেড হয়ে যাবে অনেক বেশি অ্যাভেলেবল হয়ে যাবে when I was a postgraduate trainee in PG hospital some 25 or 30 years back তখন গোটা ওয়েস্ট বেঙ্গলে কলকাতা বাইরে কোথাও ডায়ালিসিস হতো না প্রাইভেট সেন্টারে কোথাও হতো না গভর্নমেন্ট হসপিটালে মাত্র 2 জায়গায় হতো দুর্গাপুরে এক জায়গায় আর নর্থ বেঙ্গলে এক জায়গায় এখন শুধু বর্ধমান শহরেই অন্তত 25 জায়গায় ডায়ালিসিস হয় সো দিস ইজ গেইনিং গ্রাউন্ড এন্ড দিস ইজ বিং ওয়াইডলি অ্যাভেলেবল তোমরা যখন প্র্যাকটিসিং হবে বা টিচিং ফ্যাকাল্টি হয়ে যাবে তখন ইট উইল বি লাইক আইভি ড্রিপস আই থিঙ্ক